أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gambe non bal konton na mba jayla mbal ni mbara la bake ngal nal badi malon jiba kulo ntele na to kote ke bi dimanche la february karo atili morning warawla alhamdulillah ka ala tan duka annabi jay nga konel samsar la audio la moyle kende ke alhamdulillah nga kumol tajam yalan ko akuma ya batale pour ka kacha nyin ko wala naale mira nung wato mun na oyañol nata ni malik jata ñol nata be la kumol fakan ama TRRC that nga audio bondi about this this migrant or machinery or whatsoever itoli akuma di nyawo nya di nyama nata nga audio bondi ko lang diamuta ko la but amam me nga mol jele jallo ñol anin gal mo finti taka testify ko ñunu molleti mu yalon kay no i manque machinery wala i manque molti mu yalon ko wolle ka boy mol kan manam machinery ni amoy wollo molti mollo mu yalon ke kay hayele pour na ka boy sate ka wala ka kelo ke molye molle ke amma molle ke tay ka kelo ke after the next minute ne jo akam da ko dana kan safuna robelo lon da la raga so iko ñunu manque woti fine but natara ñun ko mol tata ya analyze kande ke ñunu mol mun nata la diam wala ke la ko befo ma TRRC just comme mol convince pour mol c'est la ko definitely ñunu mol i manke mol to mi an ke nata ka boy Gambia kan follow nte bentala ñinen ka robitala ñam ni tata wojibe Ghanaian no iko anin nagireno anin Senegalais according to that jalo e mo fo okay Ghanaian Nigerianol aning Sénégalais ñunu ye kulungota mun tole fo atana Sénégal na fo bora nandula dolta hanna tre kulungota Sénégal okay mo be futande la bara den foni mol kata Europe ikateni bara la cross fo nyaadi law kos me jinin karol la way nga lol ne ko Ghanaianol te Ghana bulala ye Libyañol be bula ye ñi satel be bula mi yalon ko wolle sutiyata ka tani Europe la ye wo be bula yi man dula choose na manke Gambia ti fa manke ama bara fangoti kana ka cross wala ka bonan Senegal wala ila agent soli toli ya ku ko be dubul de wol kana ka ku ferio ka kulungo tajan ka Europe wala filde jiyo ko ina da fitina bara my friend it doesn't make sense to me nte personally aman sense make la fale pour nga ñu ko mira bak ya ci le so ni tatay ñun mol be la story jibe a story manke client ñin do ko tay ñin do ko tay so ñum mol ko no jumale be toña fakam it's very funny because hani nala jibe kabri malik jata ñol nata na ila TRRC wato mo nebe testify ka iko there are 30 in numbers but you know about 50-51 so I come to almost 21 people difference wala vijay wala 20 more difference wala vijay you know ko 30 you know ko 29 dol ko 40 and the incident killing on you know but different figures ibo wala bondikan so which means kabritol besi kan kanyum ko tabedol damma pour ya testify e man si ye ko kacha according le ka foko say mbe figo killing na tala nga fo nyi mo nangamol e felta jele so je dron fa hanna tara keso le ka nyomole ya fay dos bino kono which means nyin keso nyim fan yale ba ko kam hanna tara fanan isita le fay ye ko kacha ka foko okay say nga jibe mbe how many mbe nomba jelle ta wala mbe figo jelle fala mole pour mole lela but iba jelle ko be mankem so sign ñunu ko kabriye muta yes ye tala ama difference ama police station on le kono ke muta no wo sifal but ñinin ka ro fanan bi jam wol tonding ye nem sol bondina be ye mol be to tandinga moy ngaje jumalon karti ko gambe la ba al nga hakilo yus jambake because ni tata jibe fan hani dat jalo wato mona be testify ka ako do biye Senegalais lo fay woto fo
ako wala sate be na ayala sate tofa ako kabri bo bute kay ka Senegal ku be ka jarna ku kurun ku kuro to aka jarni Senegal la ay na dun na Gambia kon especially na be Gambia attaque which is true ya atem jelleke Gambia kono jang ande ni mari ni filter ni kataw ni muntol la Senegal andun dunia kono monene mo ko pan hani wod ama kawadol munnata those idiots December attack kabri ko pam kabri filter sata muntole jutani Senegal la ila plateforme ni ka yele ka ya jamme nennum at the time jumale ko ke Senegalais le ko plateforme di mon la so natara ntolla fenko kanasi what's the name again mana EU fenko nyin kanasi so saying nga moy ko kulungo lebe jio kono andu nyin kulungo nyi mol ma kiskis natare ko jamme ko nko mol lebe ko mercenary lebe nyin kono mi yalon ko la fakay la ka Gambia mala fale ya mera jamme will take a chance in military because second chance ta ni amoy pamdami ka ak wala to andu mercenary dula tije you know dunia economy an ko fay ni galbe négocier la fa hani itol kam itol e muta alat ikamun batu America all fongo they don't negotiate with these people terrorists or stuff like that so why the Gambia but akamta ko nyimol e ba try kan ka Gambia wala yaya jamme min gani no kungol takendi nyola because bi ensafana la ning almamun jahilol mum be TRRC aning alpha jahilol mum be TRRC e be nyun ko le takika e be nyun ko le tabika burka joko ha sa laftale jamme nana ta ganol ya muta ya sorok atol nya butu kiso woro le mata atol mi mollete mu yalon ko albike migra straight because mu neketa hasid yale ba sondo mokono from the imam last down to the last pass itol be mi hasidol leti ñunu manke to nya folalte because natare ko tonya to ngante de Cairo lente si janga Cairo ko for but they are using these people ka jego ha ka jaya jamme ni nyumol temo bare which is a very bad attitude gambeno hanyita fadia folale okay saying at ngamburung nyum kolta saying what happened was at that time nyumol Malik nyol kabrinata Malik mari nyol koy motan sabale fa but kabriye muta ye fale ke fay kolon kono right so say what dead body mumbe num tanje o Ghana town you know jumalo molfa and wo mol ye fa nyaade le neñin dolta ye fay kolon kono so muna ne be jim body dolto la banta abe expose ring wo nyama ñinin karo long son momoy ansa soto je sem makoy and I understand. And then also, woman no Ghanaian no mun tuta no mun keta last person ti ola mun keta mote mu yalon ko no wole survive ta nyun ko kono. Yalon there was a time na ngala video jibe nunne. Ngama tani read ama read Brody. I think it's correct anyway. That so-called human rights activist or defender or whatsoever ne kabring an ibo interview kan woko it all they are 40 in number ako they are 40 in number but kabri etol muta ye bula moto le kono pick up iti alon ne mota nano fo man kum pick up kono mi fani ya follow let tab ngo bondi je secondly also ako ye be city le okay ye be city nyami tab ate jomta whilst moto nyimbe borika je ye ite city moto bitaka ite jomta e borta ye bun kidole mema Ghana ma burfood ma fa wala andu wo burfood ma fa wala jumale kidi kango mo wo suto nobody can tell you that wolongo de ngakidi kuma kango moel none of them mangoko. And then secondly also kabra borra atenata mabole fana takana kata murun kana nang ka murun lang kata fo Ghana ege because ngalo ne ko nana tara tonyalo ateka mu fotonyala because at that time wato muna escape wato nga be dilo fo taslano but ateman dilo nyen tas for 2017 or 2018 adena ataka ka fo ko he is the only survivor so ya jo munela ye mune diala fo pura o kuma kango fo so it doesn't make sense
because wote escape no Gambia kono jam fu wole Gambia lon ka tambi soja rolti ba wole Gambia lon ka tambi Gambia nol fongote o gani non mun ka fate ate lon moltum yalan ka ate drone baluda o ko kono ate te Gambia lon na fantol si ate te Gambia lon na fa o soja rol si na tray mum fo wolon hal na tara yunu na to wo mission on lante spela because ñunu manke kayra moti machinery ni dun tak sate kono ito imam molong they don't know but they don't even care about jumal ito li la mission on yemu fay ba wala kala momo lo te ñato yu ite mu furel so ite amiro mo sifa ni koy ko mo sifa be la banko ko ite amira la ko ntol be sira la ngo sifa jibe nobody will going to take that chance ka fo ko hay andu ya fo ñele de bo defana ma hakilot wala ni nga lo no nga act wa tara yete la mol tumbu Jumal Yamati Jumale Bokela. Nobody would take that chance. Mota Kela. Because not be mun jalan ba Gambia la jalan ba jela ko definitely Gambia nyimbe defend them ba safe la. And wo wato comme Colonel Samsari afuja Ablay wada kuti jëm yalon kay ma kata pour ka joko kay jeme la masakunda tinya. Kuti jëm yalon kay ma ke pour ka joko na EU summit nya wote kela. Because tol ngalo ne ko kana EU summit la soto. So say ni ko moy ko molle bi jëm yalon kay natandi balle koy kane attaque itete sonna wala because e baje lako wo EU Africa be le kanana ko somito ñi fenk Gambia kono ja so ñunu mal la fenko ñeke it's possible those people are mercenary fang yes indeed it's possible di la fakata Europe kay Ghana hay Libya hay na ni wo satel do eta ni jela wala eta ni Morocco la but why the Gambia kabri wo ko nyim botaje atole kulun jumale jam yalan koy ko ha anata le fo bara fili taje wala kulungo munna da ha koy kada bagwele ganenol feni ani nagireno fele koy kana barale kana teje kata yiro kabro incident nyim mun ko da 60 years ago alne kulun jumale jam yalan ko ganenol ani nagireno ani senegalais nata koy jaay be kulungo tala gambe kono jande kata Europe ali aja mun tole it doesn't make sense. These people are liars fania folalo Fania folal lo judu man ko tonya folalti. Hey, ise mol be nyamande no, but don't be they will stupid no because what near come over, they will sit, analyze, connect the dots. Well, anyway, near move for the I sense me the ball. New point to down tenga doubts to jump back. I be kela nyatile. What be kela no nyatile. I come to go bini lo te konya go hey. Here, boy nga diri ma fenje boy nga diri mo jela be roto nyimikan. Afu yes intol ngalon ne ko dirimo hana na la dirimo yabe wote roto nyimi la no it's not possible so ila fakan landi ko dirimo e roto nyimi nta fana ngal la wala exactly ñunu be wala kekam Gambe non la so Gambe no tole lol be la ka he wallahi hadama di nyanto mun tinyata ja andun hadama di nyanto mo tije mu ye hadama di nyanto tinyaka tambi tol ka mol mo wasit e ka mol mo bato ila alanding tuabol arabol e hayne be hadama di ngol niyo kasaraka but itol kono mo bi ka diam hani ñi ganeno be muna live defend ka ila fo president o jibe tal jejoro ni wato buna asita ko tak ay mo jelle fa but after kabitu laaji ko definitely ñi da fen ka den reconcile ta they move on but en safal na la mo ko ito kala itol be damin teng they are not reconciling the Gambia itol be mukika itol be more fractional na te kan damangol tema because yemo mo jabe kanfara mo nyo kamal yemo mo jabe kanfara nyo kamal so na tray ko bitu ila nyimi facts finding missionality wala commissionality say munati nan to nya fo dol bi je ko wol mabo wala ndi mo dol la faka testify tiarasi ya lon ko definitely ni story di o mantol arranger e ka fa mari len letan be commander la from there be ka mari commande ko tek so ni ko ya jemme hadan ni de ay ya jemme comme like ama sam sare mu for tonya long because of listom ya lon ko non gor ko I will listole so for 16 good years wo listo ni man fek hani ka tol ni pronounce ma pronounce fo en sa wala ka to ni pronounce and ni ba jela ko secondly also before gor be na wo testify before be na testify de di ba jela ko ni mol e diamu tale before ka fa ko ni be mbul yela statement o beta
so bi ni wako ike from fenke ye kerim karab wato already atolla tabi behind the scene ale aya game wa be tabi next minale na alko gambe non le filindi atol ya mbira fontol nyaamata fali ya mbira ko hada mutol bi kamira na tara to nyala be misono le be to nyala foka sa iko mandi e kari ha ita nganta kana diam ngana yo jef sipet al sira ngana qur'ano muta ngankali den ngana ngamullo nga expert tumando bata ni ko kay do famu ba abekele bulu ki jafarode he to nyala ite ngi soto munta but already yalo nek kay do bem bulle yikana lo tele te ka fay kana mo le filindi ko teke ka fa ha insa fal mi kewlati insa fal kariyatale insa fal se hero o hey alkana so al nyaali ñu al nyaayema alkana song al nyaayema gambe non nko ajele kudo bijente inte personality inte salis gne ko mo fonye before be sila ko mo kan nka sila nga mira okay wow nyimbe kala no nyaadile then boy ganna brain tamandi nga analyze kendeke I'm telling you nga analyze kendeke before be anything for but diba jelo ko bi wala man soto gambe no hasido siata fola bongay bikeje to nyale yalong you have the physical eye, like you can see an object, analyze. You can see an object, but mental eye me alone ko you ko check that mean boy you can see the boy top. Yes, don't be just it's a fango jeda for it's an object nga nyi minute, but mental eye wala mun ka sondo mo mun ka kuwel tamandi jama lakta wala hadi dol bije fampu yagel sometimes it doesn't make sense ni moy kuma fo ila moy ba but no yaya jam everything yaya jam the APRC and then these idiots tribalists nga moy le kamu fo fengodo but ni tata jibi even this TRRC to nyaman taraje ante faka pare tribalism bijele ntale nga fa man fon fe and then that's the reality ya kele nga moy nga je hani ni ñu jibe hetal lebe koro ite binte jawol yewol kan su ñoke ko wolena ka to nya jibe wala ka kante kiskis fa amira wolbe ku kendo fo la dara ko dol my enemies fo be la na down follow la ja exactly ñu be damite be la fla ka di jamila down follow la ja iman la fikaji jamme jelata dami iman la fikaji mole jamme president mi iman la fikaji mole jamme respect dami they always want to insult him, disgrace him, call him all sorts of name in that crazy mad stupid TRRC. You have to show respect, and they told man jamme respect somebody who ruled this country for 22 good years, a leader and do a very good record lesoto bi itol ko to respect la fo di nuwal kanaka fuka ayem futu nin ko mal mol kanaka fo jamme iselaya dol biye gamme ka fo jamme ise fu jamme is the esa fastane what jamme you see almama bu baby ji ya rot ne ko ñun ka mu fota man ke kumoti mi an ko hani muslima ya hani na ado na dino fama mol ala wala but dol be sere be ko entertain ka but ni ngata ko jamme ha mo kendo la tina ni na you are trying to defend jamme you are trying to fu ne man ko kendo kala balu ko no ba alo ku kendo alkana nakari ala diala hani iblis kila nene ala tonya dia mala tonya nakere wato mun naka sunya akayelma moti kataka sunya roke kabri sahaba do ya muta fokila akay ko setani kay ko dukare mbalali somantina ko asa ma nata kila anata for 2-3 times kila kay ko elo sungole akay ko no sungode ngabure wa manke tonya folati akay ko botay kuma kelen na fonya ko nyako nin la fang kananaje nimbe la ka nga altu kusil karam tonya kila son ba kay ko na la fanya be tonya ana toja fo baliya be but nyin do de alhamdulillah ay tonya fole so kila man setan wala tonya nakar dami muna na tol gambe no be ya jemel tonya nakar la bulu oto kafir ya man tambe nyita tol le worst even shaitan of fangol ta tol mumbe TRRC you people are just fake I don't disgrace let. So I told them this is the way I told them more not this is the way I told them Gambian or from Kansun na nyambun be ngatara ku kuma kelongot wala ku kelongot amanta tamala wanyama abe koli hala bakele because bitina yenna alfaning
dunia biyaje wala fama na diam ya fon fama ye fan you are lying wala insta fal kalo jana ka fanke mo le ke fatingote cut that nonsense ka wofo mole atalante cut that nonsense ba divert la wa yo you know because ndete wasonna ndete sonna wala but nimbe kikanne everybody's watching but mo bi ka fa insta fal la bla so aliya mira lako atol saying albe jamme non dilale albe jamme la masakunda non dilale so momo la fa jamme la fa na la fa ka jamme farindi molla hey ni ala ko moye ko nyin hadama dingon tala nga da ande lungo minamba da ka ite insa fali tije fa tije ba tije momo tije ta ala drona longa da nyamin alun tala nga kinan alkan pour ka alla nyaton koti atol you cannot stop that you cannot make us stop hate jamming no atolte o kelato alsalla faniya be fofal pareta but alhamdulillah telefona be fintila ka tandal la ko albe mum fakam faniya le je ntama fo jamme is perfect andon hadama dingo ka jibe nyami ka je wala nyam bi ninte ko bi okay nyin kari de bala kukuru ma hakiloto la kukuru doroneto wallahi mbe dorone jela nin koy ko sambi tulala ku kendo dorone jela wallahi mbe dorone jela but nin koy ko samba mba jibala mo hadama din sifala e bala weakness jela na la strength be dami hadama dingo nyata ka hadama dingo ko rositen but ko no anena man ku kendo ke andum ite insa file kilo ngoni jammele ite ki UN ite rage defiti ambassadeur alata ko la AFPRC man sakundale ite keta monti boy bi wo AFPRC te felental do jaw yakan mo Lamine Cissé te jambe mo ne kela ite be nyaminte ite la sanjo be nyaminte ite be kotori nyaminte ni ka de mi ka minti le be da kono you have to what's wrong with you taye ala batu ye ala dani ko ale jamfima ite ni ta jibe da fana e ku jama kene ila balu kono wida afin ta wala ndukuntal who knows wallahu alam ta ale ala batu almamo mum bijé dem len ngeen jaamu yalla mo gën bay di wax ñi lo xamné megu sen ibi rasul sallallahu alayhi wa sallam daf len jangal ci Quran ci hadith bi ne nit ki so waxé lu bon nga wax lu baaxa way yeen imam yu fa nekk len di wax dëgg te duma ko rusa wax why that's the reality yow luñ la ci téré bo janga sa xam nga nekkulo diko jëfo kon yow kay nga mëna wax kan ngay war mbir yalla mu déglu la because kenn du la mëna déglu dañoo xamé ne yow loy oté nekku ci yow hey imam kilifa da nga amul kilifa yenen bi mo ñu gënon a juk Quran bi ci loxom la wacce way nak yenen bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamne wax nako téré la du ciobéré bo xam la moy waxe lepp lu mu wax rek ci cadre yalla la danaka way yeen tay ji yena wara represent yenen bi sallallahu alayhi wasallam way yenen bi lu mu la wax yo nekkon diko def kon which means you are against the hadith and the sunnah of the rasul sallallahu alayhi wasallam contraire la ngeen def lu baax ala daji ko falin gambe non al nga daji ko fali nga toñaaje al nga bala fa future generation mun kala to soma mun keta la andu mota fenkala no andu mun keta fanan dalilo latina keta because bi nga la ne kon tete sila bi mo man fu nga feddi bantanga moja bi tambika nga kala ares nga fa wala la ares nga bouté wala la samba njemaltu yamu ne ke fay futa tawodulat ñun no ñinin kar forote bo ganta ka fa ñinin ka munna ha kariyel di pale ha kariyen sene kariyen na kurto wuranne kariyen ko rawata ala ngay bolba yamu neke foy bude tala ke foy fa ko ke ba who knows ñun no kutumi yalon ko wala be kere society kono ando fontol be ngake mokinte fontol be ngake dokula di fontol be ngake jamar lati akana song alla responsibility funding kele ya talbu atol de ngata kantol telindi silolla atol de ngata gafu mole ko he albe mun na latu kadu ko seni soma se fitno na lo bon ni alfa sita woli toñaaje e man son ka toñaaje hasidiya ni konnante ni jahiliya be fari sondo moko e kayta toñaa fola budun tol balla responsibility talal atol silata mun nan tol be wole fola andun tol man tara handi jambi fele gambia kono ja mam bala mol se mojibe nyaawo nya asuta mari le bulo but as far as ala ya ngalo ne kombe mum fakan toñalo wallahi be rola woto nyaada kan nte mo nya kono jibe la ji nte mo nya kono jen donte mo wulla nga bane no wasifa no it's not barawi way ka toña ne digo fango buntan nan
isaji ko hannatare i soldo mo sukida hannatare yo concrete ko ni betongol ta ya mix ya bulay tulo kono obviously hani na sound dafay balo nako definitely ñunu kamu fo lon toñade andu ñunu kamu fo gambe nga takata wonya ñunu kamu fo wala se mo la not together kabrin gambia baya wulu fo bi kabrin tubabula jamano nata jawarata jameta fo nyinta atol lañi masakunda la wasta bete because mo nekata ay tame muntale wala bulay wonde tata la fa ko kufur ka tati andu nalu wo kijang at the end of the day abina so boldun landa moket andu bi medami be sobri nyolale ma ala dani alma kanaki boda benni alate manako jam pam yelo mum be bonna Gambia wala be even worse the 81 found yelo mum be bonna Gambia wala be even worse the 81 because abe dahminte bebe kam faare ñoo kamale soldier kundante police kundante health sector ten ministry tech everybody mo bebe kam faare mo bebe sirin tech aya famuta wala na Adama Barrow to nya etalo man saketi de follow ay ni mekeku wallahi sa si bloqué ni nga lonno ñim fonni kilomètre ka ñim fonnale ntol man ke jawti but Gambia is bigger than you and I ite wulu tale Gambia taraje ite wulu tanga Gambia tergandum be fala nga Gambia tu jam batu la jolle fan bo dol fana nebul woto al nga Gambia do ku bam pour so sini so man tol botaje mum bina Gambia fana marale Gambia tara tenkunde Gambia tara molbe unite together but this way this criminal ñing kabudu ibe ñing ke teri kafu ñing teri kafu mol wallahi be Musa ibe Gambia samba ka ñam wonten mo kané nene ibe ñing ko samba ka ñam this TRRC will not help. It's not even helping. Num to ala jibe mol ka krimandi ñam hey TRRC but bi abar ko fambe jikan but mol be kamfare la bango mol fango man hangi ñola mol fango be sobori ñola la bango katale kari jibe afa okay kari telem bolé no okay kari telem bouté kana wori te so la bango ndol be ñoo jibel tan bi ko nit ñi doona ha TRRC ay kari do fo yo kari kuma de kari fi ko ha kari fanen do fo e do fanen kuma e kari fanen te kari ha kari te na na fanen na senani kari fanen kari do fanen to fo so be dami ke e tol daf mo fambe ñoo takki kanni big at the end of the day daf mo ngol bi na kala jawote fo julo fambe ne to damal ase kono fan julo ñu sina fo ela dimbayal fongot because niente fa ne wala ye fa bude nyindolo da konta kari fa bude ba yelo ko won hay na o mari fo la family fo afo ju soba de mina agi sobe kandira so atoli amire ñun non balu kendo atoli amire ñun non ka ñun ka mo reconcile hey mo tije mu se mo joj na manke Allah subhanahu wa ta'ala di falmo lomba Allah joj meno jambe abe fani atita it will not work. I think work la I'm telling you abe fania to nyamantara bro moy domoro ke fa ko hante na on tami jojo lati say ha ena esi e kare jibe ali yalla mu ne fonta wala nan ka fa hani loi the law itself is confused because me loi fa ngo safi ay domoro ke la ko no fata fa ko na ta confused ali jini ka mu nekata every time isa mo ha section nangam nyanta ka amend la sere wa ne amoy la section ay waje nyan la ni section kari nyanta ka amend la ma soto then wala perfecta woto hadama dungo fengo fen safi abulola man perfect ala fengo fen nati wala perfecta woto ntol hadama dungo ntol mi sinalati ntol molti mi yankon ka julba kuwolke but ala lo molti mi yalon ka telka yanfo mol ala is the final atelka final decision ota not you and I not this judge mi yalon ko mal la fina tubabo la sere ngoy ka balu wala yes but nga gambe cibi al nga bala fa future generation al kana sobo dam dundi ndam yes al kana sobo dundi ndam tema al kana waliyo dundi ndam tema nga Gambia je Gambia la kumata beti Gambia is bigger than you and I tonya apika easy way mun gen ma kumayata wolon Gambia be tala nyaadi la nyato andum be Gambia no support la nyami ka jikon tol be nga tara ku kelento be nga tara one umbrella. You know, kutum yalonko a conscious Gambian, wala somebody who is very conscious. Yanta ke mira tende. Gambia is belong to all of us. And don't tell me fala gana nga tuya. Dolle bina wolle ba dol danta dam wolle ba continue la ta in yo fo ya tente.
ya understand so din duniya betenne so kana sonka jeko dammangol nga kenyoy enemy tin kana songa jeko ntol dammangol we are come on amanyan na ke ko nyam so nga gambia je wallahi alazim al nga bala fa future generation ay because kol kata nyam na bikata ku abdum kata nyami abikata ku alsi hako boyo audio nyina kuntuta mbedanna la janne mbafulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC nkolu mbari Gambia nkolu mokendolu fano kere janto nyima wulta kara kono be aldana men be suto kono fo fano ke al nyamma si wuli kara kono sumandan kontrolem minanga ko pata sanken do yaya ijababil mansabi sri Guinée Équatoriale ana la muson la dungol en délégation me antar jati ken bebe kontonna kana bla Gambia be nyato kol kono Babakar Tombo Njata Rambo Jata ya bakoli amulu nyasi duduja kata bulan ko ma bakso jate anna exdi folu kansilolu chamanolu dipitolu amuso kunda ke kunda kata bulan ko ma alhaji bajo ko dukure pamadu suso APRC nkolu mbari Gambia nkolu mo kendolu alinga wuli alingen ID katol bonti ID kato akumatal mbarmolu ID kato akumatale ID kato kumatale etra armadungo bulu ila banko la kato la nyan tolemu etre ibuloto amusu kunda ke kunda because ngin nyatli minna mbe yalo sai election membena safo aman sanji cleansi hani ni ya kontin safo askene sabini montu o annabi tamla o da tamla na 9 montu kenna ate futa lawa oto alinga wuli alinga na ID katol nyine ID katol kumata la etre bu mbari ngol alinga na wuli katol nyine ibe lamen to because wuli katol na hajo mandra wala aldu karali na wulu katul ni ba wulu katum ay tare buli ila bu kono o tambrin kola ila bodas karimen tambita abe buluje ya mabo jele dukare buli ya bonti ay tare bulu to mbadi wulu katul biye min ka armadu ma koy bu bodas karso woto alinga prepare ni nato mbeyaji islam na banko ni halako min yira banko ni kan mbeyaji halako min yira banko ni kan ni ko halako al bala amangi ka fo bangol be faram ni hani amangi ka fo fonyo balbe wulla tari hani oto mbadi mundu alinga wuli alhamdulillah rabbil alamin na Allah subhanahu wa ta'ala tindu bake nyato nga kendolu alibumbulde APRC nyato nkol borolem ni kundume be mutalo kundume be la dong inni ol kuma kamu dong aka kundume yintalale aka boylale kata ko na fo kato Africa bankol kana bula Europe UK America alna banule Mamadou Badja hadunde ko sama dankonto di assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala tu nasundu moto men keta miloti men seda miloti APRC kol bari Gambia kol mutana la alikan ningon bari Gambia kol mo kendolom beole ma wato na kumato because Gambia mo kendolu oli tonyajele olbe APRC le ol kamuru APRC le kam APRC alla nyomuto mo fi mbalti de alla nyaton kaya ka nyaton kol mutal buloto mo fi mbalti de Babakar Tombo Njata abarka Yaya Jammeh Babili Mansa abarka anila dumalankolo abarka alhay bajo ko dukure abarka nsafo ala barka admadun le malti mo kendol le malti
alka la parto alka fasale alka la banko ala nyatuta alka fasale wallahi Pa Bakar Tumbo Njata alhamdulillahi rabbil alamin kunun ay délégation lewul ni kunun ko kata mabe nin goto gambi sara altinto baladi acibi kunun fango programme be bulu epi asebulu para ñim programme banta gambi sara Pa Bakar Tumbo Njata ay armadungol bul nday sambaje bori kol non taraje abula asal jibanka alhamdulillahi rabbil alamin pamadu so nyol tara yaje mol tata je ni maltantu balti mbadungolu APRC wala tinanko APRC mo hijibulla la kafoleti mo klina e kusuro dong he tare la korda kono ba tare la korda kono hani be baja kundale dukare ko sudo ya fo APRC ngolle wallahi billahi bene mako lale programme sudo ya fo APRC programme so ya fo APRC ngole wallahi ala barka ni mu kafoti ni mu foreyati ikili ila programme ne yasoto APRC la mo APRC ngol suli alsina ala tambini nyokam wallahi ala barka oto nyatonga kendelo malti wala tinanko APRC ngole ngafo alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ay nyatonga kondo tombo kedi APRC ngolla ibe muislala kana silate je APRC hanya tara ikira fenneti ila sundo mo mambeta ila juso mambeta idunta APRC dong Allah subhanahu wa ta'ala akakule ne makafole mu APRC doko kafole mu APRC bala fa adama dungoli ole mu APRC imparde denya natende komi ngodom alhaji bajo ko dukre ya fo nyamenna Allahu akbar kunu gambi sara politiko akata manin kodolla politiko akata man kaborin burin yoton kata mulla sata kon tari mon bi sambal sata kon tari o mo motolet ye motol talibulu ye kodol talibulu alla banka account e basis ko APRC alinya fa ngadundi kabrodo la ilaha illallah oto marngol mbele fara armadu wolen ko Allah subhanahu wa ta'ala ko armadungo yalla dina fasadade ba mbeya babili manse men ke banko nyanka ajube de o ma nyinum fa iko be APRC fala le ma fano al secretary iko be APRC fala le ma fano i wulita hani sende APRC la mare buko min abe banko nyinkan kabri babili masasida ay men sayni ka dundi gambe banko kan iko o manyanta ay tar banko nyinkan Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ye karaj bejube ma APRC fano iko alingati buko nyin fanana gambe la lo buko nyi iko alingati lo je fanana Allahu akbar buko su nye jubile ni la motol taybulu ni la nafulo taybulu hani saybe balule bar saybe menke la alinga wuli ila buko mi ya samba menu gambe la luati babili mansala ala tele o mira ka dundi alinga trengo fana bondi ya trengo onye mabondi gambe di wol manson gambe di pitol manson di pribungol so manson ko say alinga bori bota itata Nigeria Abuja ita Abuja de par janni beta Abuja Nigeria fam president na Gambia konde ana Gambia konde ay nyinin karo kele nyinin karo ay nyim de maninga abokasi def men ke Pa Bakar ke kendo tombo njatati Allahu akbar say political patol be dara Abuja ibelo tay be kumata Allahu akbar babli mansa to na mansa fala finna mansa fala Allahu akbar
billahi wallahi alko albi olela la mandani ay men sayna be bu kokono alko albe wala bondi la banko ni kay bodye Allahu akbar la ilaha illallah fo mbar ngolu al dukare alingen hakretu ba fo armadu wol nyita alal ba ka fo ala ko ni momu ya fasabe faslale billahi wallahi tallahi adu nene nga fo na awdo kon wato ko ako hani dunya tonko nano ni mote keleno la ate ala sona ko be fasla dunya tonko nano la bar ni nga fo na awdo ko no ko dunya tonko nano molu kala wala billahi wallahi tallahi momoy lata wala ala la dinani afasa lokan molu wuli safa be kelenda dunya tonko nano mote keleno la a jube sai est ce que gambe da manen bo afale aboni ya fo asama fo abuja yiko nyati ko ate possible la president jamme ay mendundi olbe tamal allahu akbar APRC ni ngalisi APRC ngol ni ngalisi wallahi ali kone fa ali kontane ali be ku kan ali akele ali nyimale ke banko kan yaje ali gambia dungol fasa dunya ton ko non belaje gambia diata billahi wallahi ajube bi gambia tiantale fes gambia tiantale ibe ila haju be munna bi ka gambia tianto ngabetina kan anisa lot mandrala ay lo ni fo president nyame ci banko nyinkan adunda banko nyinkan nyo watu abanda barabanda gambia billahi wallahi tallahi ndelo fo hey president nyame munna bi mbete momento Guinée Équatoriale wallahi nkaltala nin kilaye president nyame be ne momento Guinée Équatoriale asimbo wartale babili masa abe ne momento Guinée Équatoriale wallahi nkaltala nin kilaye be kodo men so rabbi Guinée Équatoriale hana be president la ma so dina ko musabo wole ngo Allah subhanahu wa ta'ala ay adaba din kendol bondile president jamme mo kendolati president jamme mo wololati babili mansa ajube gambia ko sanso mbele jumale asi sanjo ya boleba nibe out ni ya ma camera masongo sabondi ni nata gambia ita jela hey ay gambia sorni krap Allah subhanahu wa ta'ala kay fo ya ay gambe sorni krap ay Guinée Équatoriale ay ayele billahi wallahi Guinée Équatoriale ay ayele Guinée Équatoriale kabli babli man safra Guinée Équatoriale mbaru mudu namba be yolonde ya bondi fam fengo kono tari abe wulo kono ay dilama ko sanso le beje sanso masumo maje barata ya jele ya sin ya je sanjo beje ya ay drof do fana insi sanso beje Allahu akbar babili mansa Guinée Équatoriale la président akanta ateri kelem say burgo beye babili mansa fenni balaje ko olatina Guinée Équatoriale la président ko olatina Guinée Équatoriale président ko ako agreemento ye ole sene dunia la loi le moti agreemento le sene probablement mansa asna mu wala banko kan akote nyote babli mansa te bola banko nyinka because ate ay fuda babli mansa fuda la banko kan ay kayr da manire Guinée Équatoriale la dingole kayr la je walatina babli mansa nabe bola Allahu akbar manke to waboti fada fingoti ibile banoma akwala mole al babli mansa ala jibe comme al benji wala nyamena Allahu akbar kono la muto nyati Gambian kolu fisiri wallolu ningo Gambian kolu fo nga fo Gambian kolu de abete de fisiri wallolu hasidolu jawolu alko al malafi wala alko pala ala ko bele bo dunya kono lesa malakara la kolu Allah subhanahu wa ta'ala ko han atabenna nyi mbinyu fasalale katambal tonti
min fasala de ayki premier to Gambia kono woto ni ne fisata Allah son tala ya bondi banko nyin kan ya samba maje biya be ya la duralo billah wala bi abe ya jamila lo duralo ne baka so fele bi abe kafla do ngabeta yimbe dana minto ati dana journaliste nafi gol beje hasidol beje besan qonnol beje wol be sirinjo babil masabat na do imam mira Gambia beta ma ala mento alingata ikuni boroma me kuma dula bukalo wallahi billahi ajube Gambia yotu islam Gambia dungol manso depuis bungol wono manso am lu ñasi la fa waro al sakri ni audio membe binatala betana depuis le kam al sakri ni mbadongolu al sakri ni et puis as dungol mbena men kontonna ay futala pa bakari membe doko la Babakar Duma mbena wala kontonna mbene man kontonna ay futala membe doko la sakfoson alhaji Dr. Yaya Ejab Jamme Babali Mansa Aduma mbena wala kontonna jumala moti amulu nyasi iko dipitolu kono epi asla dipito mu molu leti assemblée to hani de inyatale adama dum la konto ko nululemu amulu nyasi damma amulu nyasi epi asla amulu nyasi Yaya Jammeh la amulu nyasi Fabakar Tumbo Njatala amulu nyasi epi arti Gambia mo kendolu sladi malakafo la amulu nyasi mbele ma de amulu nyasi wallahi billahi tallahi ala sembo na la tonyani mahama membala daraja membala deputy tanemu ka loka to nyafu assemblée to amulu nyasi lem forbantare ala kuma be kuma lale ala kuma ni to nyalemu abe sola le la sondo moto ay tra manki kibrik manka ngoti ngoji alhamdulillah sile Allah subhanahu wa ta'ala o diala Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad diala amul nyasi wata men na be kuma la depuis bu ngokono abe fela be sirin ba president fela be sirin ba president ni mu hasidu balet anyango hasidu mantra dunia kono amantra to nyakan amanto nyalo aya fa wala ki komi mon alqur'ana karang atra hani alqur'ana mun be alqur'ana la ko fola hani o adulu atela moyda ñu oti natra ni muta molti natra ni kasla Allah ateta banko to ka fo point Gambia la problème fo ñilati la ilaha illallah muhammad rasulullah ntamra nyanta fo la Gambia la problème mu kasamas leti wala ya fo Gambia la problème mu Sénégal leti wala Gambia la problème le Mali leti bari foñi mu banko do leti ba foñi mu banko do leti ba ani Gambia manke clindi ba fo mantra Gambia kono ba jomala jabi ola amulu nyasi jabi ay jabi bakele dipli bu kono abebe de aya itala ka fo fani amolemu hasido lemu abe jaw yale kala foñi ka bara ati possible no la odo epi asingol wallahi alla duaw albi alan dan laminna ajarabi tale ajube kunu ngo amul nyasi beta Nigeria bari ma amul nyasi ninka yalo ne ka foni mu Yaya Jammeh la dipitolati dai law ko to nya fele amul nyasi ma nyani ngade political party dol men tata be political party ala mota tale e ol be inda bewle bari la ilaha illallah hey alsi yakrini mbadungol alsi yakrini mbekuma mem fola adama dungole albe ya salaw ni ko adama dungolu ibe to nyaka halal be fasala hanna tare fania be timmende men nyola ka fo alingata alingallo alingato nyafo
wala alinga lo nyokam nyata la jannal be fura Allah subhanahu wa ta'ala bila sundo monyi abanat la tonya ni ka ni mota ta Nigeria ya be indabiu usenda bonata ya poro fo akumadale atakumala nko ale ya jam me bla billahi wala ta'ala har ya jam samato wallahi billahi Allah dinol tema sata kono ba isa fo ni mu ya jam la samato lati wallahi hani baro be mitoda mul ka burle kata samato nta ñu man na faso lo Gambia kono te na faso la Gambia kono abruka abarka amlu nyasi abarka ini la dumalankolo abarka ini la kafunyol be assembly to député APS la député abarka wallahi abarka amlu nyasi mbe konto na mbe tendu la mbe jahila amlu nyasi itamu la kuma ko mbela forum ko abraham abe do ko la député bu ko no abe mon do ko la APS la nyatuta abe do ko la dunia ton kon nanola ningo dunia ton kon nanola Nigeria président former président nata force ala force nawni abota adama baro ya mankunda anata le ani Babakar Tombo jarana dimbala sitale amnya su ñol bebe kabri Nigeria président nata Babakar Tombo njata kumata ala kuma ñim feneti la ilaha illallah muhammad rasulullah marngolu ka fo ay adama du muta sondomo ayala sondomo muta atem mankanna kabri Babakar Tombo njata kumata don Nigeria former président ni Babakar Tombo njata la kuma kangondu da ala sondomo de kan kata je fala ala kongoto fala singoto anol dum da abiyon ko nanata da di Abuja ano di Abuja ya ajita dimba beje ninko dimba Afrika la nyaton ko bebeje ya nasu jila ya fujele membe tamra Gambia kono wala tina amu nyasi mata nyinga ima interview de ita interview lawo billahi ya ron ka fa bitenya le kam APRC alingina nyaton ko muta wallahi alingina nyaton ko muta wala tina watu mba fala APRC mu ejibula la ka foleti al dukala alingina nyaton ko muta alinge muta wallahi alinge muta ko nay njakali bari mbi ko clean fola adama dungole politiko mu molete politiko mu adama dungole de ma kati ito bota adama dungon tefe ndolla hajete la ngato nya fonyo kati fele ato bota bari adama dungon tabulu hey wallahi billahi tallahi niyo ki albe parto janyanale parto akajallale alin kana moke nyaton koti mul malla fala mul tambulu ndol lafta sameta menna ndol sota adama dungol ni be kafo bulu we olti kapolti ko tamandino billahi wallahi tallahi Muhammad Baja alko lafta Muhammad Baja la Muhammad Baja mota bulu Muhammad Baja la muso be bar Muhammad Baja ko ma be UDP Muhammad Baja hannabe PPP ali jejibe de nakuma ni a detale bar sembo ba kono defango ye ani Allah subhanahu wa ta'ala ye politiko lafta adama du walla kati fulane ana la molem kati fulane fele atomu katlet motalulu ole babulu o motalulu memba bulu momo beje mo clean ya kita musole de ba akema ba abla normale ala dumol ba abla normal oto oli mambe ba jasi kala kasa kanya politiko laba bar mo nga je be ali nga je cross wallahi billahi ali nga je cross fona kafolu la molu min keta nyaton kolti min to bota ini la kafole mo fongi bon ito bonile fongi to bonile yaje fonga ol kanule ina APRC kan fonga ol kanule nge yogo nge muta kendeke ni wol bota APRC mo pour le moment de billahi wallahi akatinyaro kele oto alla konton rofere mena men konton na science ole mu kunu programme men tata gambisara bina ole konton na nga men bo delegation men bota banjunu ngol konton ne boro atota men be na yuara banko nyenkan
assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Han sa intel murena la kan alhaji bajo ko dukure barka yuwara ara chaman barka wallahi dukure mole lon ni la APS la ko wolta don alay bajo ko dukure bukasi alay bajo ko dukure bukasi akawlile banko woro la nya kay mamale banko sefu banko woro la nya kay mamale pour la mole wuli yena allah akbar programme be kala domento alay bajo ko dukure ko abe yaya jamile be fasala alay bajo ko dukure ko abe Babakar ke kendo tombo njatana la extifol councilor lu chamanol député lu akabe ole fasala yuarara adu muli ajele anis la di malaka folo allahu akbar nis la di malaka fo momo ilafta alni ñu ngab ke clienti kana nyatongol made kana yaya mi made kana Babakar tombo nyatama de kana alay bajo ko dukrema alay bajo ko dukure ñin sla di mala kafo alay bajo ko dukure wulta dula yetlo kawli ñun ka fa alay bajo ko dukure la mbeta do ko kele tule ite ñin sla di mala kafo ñun yu warara ñu mu forole de ñun mu jatol te yu warara de ñin sidi mbalo na la kafo sidi mbalo na la kafo APRC ko wulta iba tema ñin sladi mala kafo ñu ne ka wuli watu dolu wallahi billahi tallahi ngajele e ka wuli le ka mama hanni mo mitino so le ka wuli le ka mama katatinya satol totari jumale do la kodola ifango le ka wuli ka mutol ñini ka setol ñini ka tabiroke katatinya satol totari pour bunkan pour APRC pour munka ya jamala fasaro pour munka Babakar tombo nyer la fasaro pour munka alay bajo ko dukre la fasaro ani Gambia di ngol APS di wala fasaro ndol to fal na fenna de billahi wallahi tallahi Babakar tombo njata yin sila di malaka fo la ilaha illallah Babakar ñun kan le de Babakar tombo nyer na XT folu councilor chamanul ay ñun kan le de alay bajo ko dukure anala dumalankol amusu kunda ke kunda yenyun kanule because ya lonne be do ko mela ni alay bajo ko dukure ko sain na hala jubala billahi wallahi pang ini la groupe lem ni sla di mala kafo groupe le be bulu kafo le mu basa pour groupe le be bulu idamanne mu ni sidi ko ala nasumendo dum ba pang ya dum don momo ibe kala nyawnya foita sidi la bunda la de ala ta be ala kordato oto mbarngol mo forle de ni nga APS fasal de APS fasale billahi wallahi tallahi ndalla yuarara oto mbal kontona al wul takunu ajube biso keta nyonya i wultale ka moto luasi kata mabe nyenkoto ñinamu APRC tayati ñinamu APRC ngolla nyata tati wallahi Mamadou Badia nde damma nsi fe mo nyabondi na manke kumati don ni kudol na tan sinna ko dundi bari wallahi kaltala nin kilaye kafo ali ngimuta nin ko ali kafo muta kafo nyato ngole bara adama mantra la kafo kono nde damma no bijam al secret ni kuma nyi ngasuta ni mole politiko alafta arba don walla oto sidil na la kafolem sila di mankol ni la kafolem oto mbarngolu ni sila di ma Babakar tombo nyata yi musa la jisola Cheikh Forson Alhaji Docteur Yaya Jammeh ay ni muta la jisola Babakar tombo nyata na la extifol council da musukunda ke kunda yin kafo muta la jisola menketa sila di mala kafoti alay bajo ko dukure na la dum malankolu amusukunda ke kunda yin sila di mala kafo e muta la jisola wallahi because ya lonne adama dungo membe bulu ya lonne et puis asla ko damay kaw bulolla
oto mbal kontona mbal tentula mbal jayla mbina men kan olemu ralmi mbina science al secretary alhamdulillah rabbil alamin APRC ko lo han centre mutana lale kan tay mona tale APRC musolu wulta foro musolu wulta alhamdulillah rabbil alamin musul men ka kunu mira musul men manina kununa iko yaya jamme ye itul fasale yaya jamme ye kemalu fasale yaya jamme ye le dungolu fasale yaya jamme ye gambe dungolu fasale tul bukanya yaya jamme la bukanya na pabaka tumbo njara ye bukanya na la bajo ko dukre ina dumala nkolu ollo ko rally form match on the 6 wana dalde mbarungolu men tu dala sama antli tanside oto alinga wuli kata ko na fo kato adama dungo manyam fe bulu alingata ni rale kono alingata ni rale kono alingata nga brikama SFC nga fale tepu faibo yalon APRC congrès nyimfle congrès manke reality congrès be modan dandol tamula leta bari taradlamento santal duma ya bele fandi silokan beddo kan membe je ole seta membe konoto o fele o mi congrès leti bari ni rale al dukare alin ngawli bo alin ake nyandangoti momo e safoka ko ndi mole momo sitaron tade ni rale kanida woto mbal kontona mbal tendla mbal jahla alna banwel Muhammad Badia al sambe muru bin nakuma seta baki assalamu alaikum